Carles Puigdemont tras anunciar que no convocará elecciones, en el Palau JAVI MART NEZEl Gobierno se mantiene firme y sigue adelante con la aplicación del artículo 155 con todas las medidas que ha propuesto al Senado. Rajoy no es dispuesto a dar ni un paso atrás y no acepta el ltimo intento de chantaje de Puigdemont. De nada sirvieron los mensajes recibidos en Moncloa de mediadores de buena voluntad que pretenden encontrar una ltimo vía que pusiera freno a la puesta en marcha del culo. Tampoco tuvieron zito quienes plantearon la convocatoria de elecciones como gesto suficiente para que el ejecutivo reconsiderara su posición. Las espadas siguen, pues, en alto y la previsión es que hoy el Parlamento procederá a aprobar el tipo de declaración de independencia de Cataluña. Rajoy considera que los motivos que le han inducido a activar el artículo 155 de la Constitución están meridianamente expuestos en la propuesta que remitió el pasado sábado a la Cámara Alta. La Generalitat ha vulnerado la Constitución y el Estatuto y lo ha hecho de forma contumaz, reiterada y deliberada, deshaciendo todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y los requerimientos del Gobierno. En consecuencia, es lo habrá un camino para evitar la intervención y pasa por el retorno a la legalidad, renegar entidamente del proceso independentista y asumir la nulidad de todos los pasos dados en el mismo, principalmente las leyes del referéndum y de transitoriedad aprobadas por el Parlamento los días 6 y 7 de septiembre, y además, convocar elecciones autonómicas para dotar a las instituciones catalanas de una nueva legitimidad libre de dudas pendientes con los tribunales. El gobierno no se ha movido ni un solo milímetro de estos planteamientos, pese a asistir estupefacto a las idas y venidas, a los anuncios cambiantes, a las convocatorias suspendidas, en definitiva, a la montaña rusa que se vive en el Palau de la Generalitat para intentar buscar una salida de emergencia al laberinto en el que Puigdemont ha metido a Cataluña y que probablemente desemboca hoy por el peor de los caminos con la aprobación por parte de la mera secesionista del Parlamento de una declaración de independencia. Aunque el listón estaba muy alto, el presidente protagoniza probablemente la jornada más estrafalaria de su mandato. Primero, toma la decisión de convocar elecciones y conocerlo dos veces luego. Sin embargo, la cambia para mantener al menos un día más el pulso con el gobierno. Al final, acaba dejando en manos del Parlamento la decisión de declarar la independencia porque no tiene el convencimiento de que una convocatoria electoral serviera para detener la aplicación del artículo 155. Tras anular dos veces una declaración institucional en la que iba a anunciar las elecciones, Puigdemont compareció finalmente a las 17:00 horas en el Palau para explicar que el gobierno central no le daba ninguna de las garantías que había pedido para que los comicios se celebraran con normalidad y constata también la profunda brecha que las elecciones habían provocado en sus propias filas. Esta afirma que era acertada. El 155 no se ha puesto en marcha por la negativa del presidente de la Generalitat a convocar elecciones, sino por el hecho de que el gobierno se haya situado claramente al margen de la legalidad constitucional y estatutaria desde hace mucho tiempo. Es por eso que el ejecutivo nunca se ha mostrado dispuesto a suspender las medidas propuestas si el gesto de Puigdemont se limitaba a alarmar a las urnas. Esta es la filosofía que se esgrime desde la Moncloa. Todo lo demás se interpreta como un nuevo intento de chantaje de Puigdemont.
Una sensación que etude reforzada cuando el presidente de nuevo el gato y el ratón hasta el último momento, a la espera de que Rajoy diera el paso de aceptar suspender el artículo 155 que vinera a reclamar la liberación de los presidentes de la ANCYMNIUM Jordi SNCHEZY Jordi Quixart, en prisión preventiva acusados del delito de sedición que no se perseguís judicialmente a los artífices del referéndum del 1 de octubre, y que se procederá a la retirada de los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Cataluña, para a continuación el anunciar la convocatoria electoral. Era un propósito condenado al fracaso desde el primer minuto, pese a los intentos de mediación del presidente vasco, Igo Urkullu, y del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y pese también a que desde el PSOE, con declaraciones confusas que daban una bienvenida alborozada a la posibilidad de que Puigdemont lamara las urnas, se la llegara a dar alas. Rajoy mantuvo a lo largo de la mañana varios contactos con Pedro SNCHEZY y Albert Rivera en los que analiza los ciáticos mensajes que llegaban desde Barcelona. Ambos le reiteraron su respaldo. En el Senado, mientras tanto, se debate el dictamen que hoy votará el Pleno autorizando al Gobierno a intervenir la comunidad autónoma. Los socialistas presentaron 3 enmiendas. Una de ellas, la más destacada, planteaba aprobar las medidas incluidas en el 155 para, a continuación, dejarlas en suspenso o dormidas si Puigdemont efectivamente convocaba comicios autonómicos. Los populares la rechazaron. El gobierno lo dispuesto a aceptar la ejecución proporcional de las mismas dejando abierta la posibilidad de modular, suavizar e incluso paralizarlas si las circunstancias lo aconsejaran. De hecho, esta aplicación gradual y moderada siempre ha estado en los planes del Ejecutivo y lo recoge incluso la exposición de motivos que remite al Senado para sustentar su propuesta de intervenir la autonomía. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, exhibe ante la Comisión Conjunta del Senado que debate sobre el 155 la firmeza del Gobierno. Con su intervención no dejan en margen para la duda. La número 2 del Ejecutivo habla de la necesidad de rescatar a Cataluña y devolverla al marco de la legalidad. Insiste en que la obligación es respetar y se respeta la ley y a continuación, habría una nueva etapa bajo el paraguas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. En su exposición recordemos los días 6 y 7 de septiembre los decisionistas decidieron hacer salta por los aires el estatus y silenciar en la voz de todo aquel que no comulgara con sus propósitos y, en definitiva, se lanzaron a exportar la media Cataluña de la historia. Ante este panorama, el Estado tiene instrumentos para actuar. Y los pondr en marcha, tal y como hoy mismo expender el propio Mariano Rajoy ante el Pleno del Senado, porque nada en la actitud de Puigdemont y su gobierno supone una disposición a la marcha atrás. Es lo, sentencia Santamaría, ha habido ruido.